오늘 지난 주간의 제목은 나의 죄를 씻기는 였습니다. So last week we had what can wash away my sin, 오늘은 예수의 피밖에 없네. and today it says nothing but the blood of Jesus. 예수의 피가 여러분의 모든 과거, 현재, 미래를 사하셨습니다. Jesus' blood washed away all the sins in your past and present and future. 여러분 이게 믿어지면 구원받은 것입니다. When you find it believable, that means you are saved. 저는 이렇게 하고 있습니다. This is what I do. 어떻게 믿느냐? How do I believe it? 이렇게 합니다. Alone. 혼자 있을 때 굉장히 중요합니다. When I am alone, that's the most important time. 옛날에는 혼자 있으면 심심했거든요. Back in the days, I was really bored when I was alone. 혼자 뭐 하지? What should I do by myself? 어떡하지? What can I do? 그러다 보니까 이제 아직 안 왔는데 자꾸 불안하잖아요. And on top of that, things didn't happen yet, 막 but I'm anxious. 두려워지고요. So it gives me some fear. 근데 혼자 있을 때 이제 깊은 묵상이 시작된 겁니다. So I began the deep meditation when I was alone. 이걸 왜 안 했을까? So I regretted I should have done it earlier. 제가 한 3년, 4년 전부터요. 잘 때 깊은 묵상을 시작했어요. Since 3 or 4 years ago, I began the deep meditation before going to bed. 그러니까 이제 어떻게 되냐면은 제가 바뀌기 시작했어요. And then what happened is I started changing. 사람들은 목회가 힘들다는데 나는 목회가 편한 거예요. People say the pastor ministry is so difficult, but it was not the case to me. 나보고 뭐가 최고 쉽냐 그러면 나 목회가 최고 쉬워요. If somebody asks what is the easiest, then I will say the pastor 내 ministry. 마음속에 야 큰일 났다 이런 게 없었어요. Because I have never a case like this is great trouble. 어쩌지? Oh, what should I do? 야, 두렵다 이런 게 없었어요. Oh, I fear this kind of things disappeared. 저는 옛날에는요, 우리 교인들이 뭘 안 해주고 그런 거 보이더라고요. In the old days, I was like, oh, why are our church members not giving me anything? 어느 날 생각이 바뀌었습니다. One day I changed it, my thought. 교인들은 복음으로 행복하면 된다. Oh, all it takes is the church members to be happy. 나는 우리 성도들을 복음으로 행복하게 해줘야지. I will make my church members to be happy with 나는 gospel. 우리 장로님들을 가난하게 안 만들어야지. I will not make our elders stay in the poverty. 진짜 이것만 했습니다. So this is all I did. 그래가 시간 나면요, 내가 여러분 놓고 하루 5번씩 기도를 합니다. So every chance I get, I pray for you 5 times a day. 여러분이 여러분 기도보다 제가 더 많이 합니다. I pray more for you than you pray for yourself. 그러니까 사람이라는 게 하다 보면 조금 실수가 보이잖아요. So sometimes I can see some mistakes because we're people. 실수가 보이는데 그게 안 미운 거예요. And when I discover some kind of mistakes, I don't hate it. 그게 화가 안 나는 겁니다. It doesn't make me angry. 그럴 수 있지 뭐. Oh, it can happen. 그게 죽인다가 아니고요. 그냥 저분이 나도 그랬지 않냐. So I come to not judge that person, but I think like I can do that too. 여러분 제가 잘못된 겁니까? So is it a wrong idea? 진짜 우리 애들에 대해서 내가 기다리게 되는 겁니다. So regarding my children also, I could wait. 진짜 여러분 물어보세요. So why don't you ask my children? 잔소리요 1도 안 합니다. I never talk to them to nag 할 이유가 없어요. because there's no reason to nag. 진짜 내 곁에는 아이들은 축복입니다. So they are so lucky to be my children. 나는 그랬어요. That's what I 여러분 think. 제가요 얼마 못된 사람인지 압니까? So I was actually a mean 근데 person. 이 깊은 묵상을 하는데 내가 살아나는 거예요. But in the deep meditation, I was revived. 그래서 여러분과 제게 이것도 필요합니다. So this is also needed. 건강도 필요합니다. Of course, the health. 여러분이 이걸 위해서 음식도 필요합니다. And for that, we also need food. 여러분 그래서 깊은 묵상, 깊은 음식, 깊은 이게 건강 이걸 내가 찾아내는 겁니다. So I start to discover the deep meditation and deep food and also deep things for the health. 참 진짜 얼마나 좋은지 몰라요. So I cannot describe how good it is. 이걸 이렇게 계속 해보시라는 거예요. So why don't you continue to do that? 제가 이것만 진짜 내가 하루 종일 이야기할 수 있습니다. And I can spend a whole day talking about it. 나보고 뭐가 최고 쉽냐 물으면요 설교가 최고 쉽습니다. So for me, the easiest thing is to give the sermon. 벌써 내 덕분에요 다음 주 설교하고 그 다음 설교하고 싹 정리 다 해놨습니다. Already in my cell phone, I got everything organized about the sermon to next week and then 저는 2 그런 weeks 사람이 later. 아니었거든요.
But that was who I was. 이렇게 이제 여유 있게 되는 겁니다. But I started to get the leisure. 자, 이렇게 하는데요. 계속 이어와요. And then these kind of things will come, the problems. 하는데 딱 문제가 오는 겁니다. So I was doing it, but the problems 문제라는 come. 거는 내가 만드는 게 아니거든요. Problems were not caused by me. 그러니까 이 사람들이 문제를 일으키잖아요. People cause problems. 문제가 딱 오니까 내가 이렇게 바뀌는 겁니다. And when problems come, I change 이게 it. 올 것이 왔다. Oh, what has to come has come. 당연한 것이다. This is the rightful thing. 지금 코로나 걸려가지고 격리에 계신 분들 여러분 생각을 바꾸세요. There are people who are in their quarantine because of COVID, but you have to change your thought. 여러분이 죄를 지가지고 걸린 게 아닙니다. You didn't get the COVID just because you sinned. 어떤 분은 내게 전화해가지고 우는데 목사님 죄송하다. 아닙니다 그거. Some people weep and call me and say, I'm sorry, but that's not the case. 잘못에 걸린 거 아닙니다. It's not your fault. 일단 제가 처음부터 말했잖아요. First of all, I said this from the beginning. 전 국민이 다 한 번씩 걸려봐야 돼요. I think all the members in our nation, 여러분도 코로나 걸리시기를 주의 이름으로 they have to experience the 축복은 안 COVID. 하겠습니다. I'm not going to bless it, but 걸리고 나면요 면역이 강해져요. after COVID, you get stronger immunity. 그리고 굉장히 애들이 강하게 걸리면 몸이 건강해지잖아요. You know, after the flu, the children get better health. 아니 그래 걸려 죽은 사람은 Well, what about people who died 원래 from 다른 it? 병이 있었다니까요. Of course, but they have other diseases too. 그러니까 여러분이 자책하지 마시네. So you should not blame yourself. 올 게 왔다. What has to come has come. 동문들이 전도운동하는데 딱 내한테 문제가 오는 거죠. The fellow pastors, they are doing the evangelism movement, and I faced the problem. 제가요 눈도 깜짝 안 했습니다. But I didn't blink an eye. 괜찮아. It's okay. 부닥쳐야 돼. We have to face it. 그러면서 내게 가장 필요한 걸 찾는 겁니다. And then we discover what's most 하나님이 needed. 필요하기 때문에 주신 것이다. It is given to us because God thinks it is needed. 윌리엄 바클레이는 영국의 신학자입니다. William Barclay is the theologian in England. 이분은 귀에 보청기를 안 끼면은 그 귀에 보청기 안 끼면 말을 못 알아듣습니다. So he's a person who cannot understand anything without the hearing aid. 이리 고백했습니다. And this is what he confessed. 보청기가 없으면은 벨 소리도 안 들린다. Without the hearing aid, I cannot even hear the bell ringing, 그래서 나는 집중을 할 수 있었다. the doorbell. So that's how I could concentrate. 내 두 귀는 내게 축복이었다. My 2 ears were the blessing to me. 이거 들은 사람 그런 고백한다니까. So those people whose the deep things takes place, they can confess 이런 it. 부모 만나가지고 Oh, how come I meet this kind 저런 of 부모 parents 만나가지고 or that kind of parents? 우리 부모는 돈도 없고 And my parents are so poor, 공부도 안 시켜주고 and they don't support me with my study. 아닙니다. That's not true. 여러분을 낳아준 걸로 끝입니다. That's it, because they already gave birth to you, 그렇잖아요. isn't it? 우리 어머니께 돈을 좀 벌더니 막 우는 겁니다. 고맙다고. I sent some money to my mother, and she cried and said thank you. 저보고요. 아들은 니밖에 없대요. And she said that you are the only son I 그래서 제가 have. 이렇게 말했습니다. So I said this. 어머니 아들 많잖아요. Mom, you have a lot of sons. 다른 아들은 전부 집이 가져가려고 싸운다는 거예요. But other sons were fighting over her own house. 어찌 니는 그 돈을 주냐 그래요. And how can you give me money? 어머니가 놔줬잖아요. But as I said, you gave me birth. 어머니 저보고 나는 니한테 용돈 한 번도 못 줬는데. So she said, I never gave you any money. 그 제가 드리잖아요. So I said, that's why I give you. 그러면 됐죠. That's enough, isn't it? 여러분 거기에 하나님의 절대 계획이 있습니다. So there lies God's absolute plan. 이렇게 되기를 주의 이름으로 축원합니다. May you have these 딱 answers. 문제 오죠. When you have the problems, 호흡만 조금만 길게 해보세요. just control your breath to get longer 그러면 딱 보입니다. and slower, 자, then you will see 이래가지고요. it. 응답이 딱 와요. And then answers will come. 또 응답은 어떡합니까? 그거 잡아가 또 막 흥분합니다. So when answers come, people get too excited with it. 하나님은 여러분에게 더 큰 응답을 주실 겁니다. But God prepared bigger answers. 바울이 에베소 딱 간 다음에 이제 로마도 보아야 하리라. Paul went to Ephesus, and then he said that I also must see Rome. 더 좋은 응답이 기다립니다. Better answers are waiting, 여러분 더 새로운 응답이 기다립니다. and the newer answers are waiting. 그럼 여러분이 또 이거를 할 때 어떻게 할 것이냐 이 말이죠. So how will we do this? 여러분이 혼자 있을 때 그러면 어떻게 할 것입니까? When you are really alone, what will you do? 예수의 피밖에 없네. Nothing but the blood of Jesus. 여러분의 연약함, 여러분의 실수, 여러분 부족함 그거 잡지 말고 예수 피 잡아라. Your weakness or mistake or shortcomings, do not hold on to them, but hold to Jesus' blood. 예수 피는 여러분의 과거, 오늘, 여러분의 지을 죄까지도
사했습니다. Jesus' blood washed away all the sins in your past and present and even the future. 좋다 그러면 제주 되겠네? Okay, then I can sin now. 그럼 여러분 알아서 하시고요. That's what you are going to 그러나 take care of. 예수님은 여러분의 모든 죄까지 다 But 사했습니다. Jesus already finished it, all the 자, sins. 그래서 여러분과 저는 세 가지를 딱 붙잡아야 됩니다. So you and I will hold to three things. 우리는 이유가 있습니다. We have reasons. 이유 있는 오직입니다. It's the only that has the 저는요 reasons. 오직을 봤어요. I saw the only. 이유가 있습니다. It has the reasons. 왜 오직 예수 피냐? Why is it only Jesus' blood? 이유를 찾고 보니까 드디어 이유가 없어요. When I saw the reasons, then there's no excuses. 이유 없는 유일성. It's the uniqueness that doesn't have any reasons or excuses. 아무 이유 없습니다. There's no other reasons. 저는 정말 신앙 고백했습니다. I can confess my faith. 왜 유목사님 뭐 딱 지시하죠. 그러나 무조건이다. When the headquarters reverend knew ordered something, then I just do it right away. 1도 이유 없습니다. There's no other 그냥 strings 가는 attached it. I just 왜냐? do it 이유를 찾아냈거든요. because I discovered the reasons 그 이유가 없어요. and I have no other 자, reasons. 이걸 보니까 다른 이유가 있는 겁니다. And then we can see the different reasons. 다른 이유의 재창조입니다. It is a recreation of the different reasons. 여러분 다 오늘 요거 세 개 다 붙잡가세요. So you will hold to these three things. 이 응답이 여러분 응답되기를 주의 이름으로 축원합니다. May all these things become your answers. 딱 기도 시작하라니까요. So let's start praying. 여러분 이 설교는 지금 이제 여러분께 하는 거 아닙니다. The sermon is not for you. 절대 오해하지 마세요. Do not have misunderstanding. 제 설교 듣고 혹시 여러분과 관계된 걸 들을 수 있습니다. Sometimes you can listen to the sermon and then think like, oh, this is my story. 누가 목사님께 혹시 말한 거 아닌가? Oh, would anyone have already told my story to the 그런 상황 pastor? 없습니다. No, that never 그냥 happens. 말씀 중에 응답이 오는 겁니다. Just answers come in the middle of the message. 저는 완전히 빼앗겨 버렸어요. I was a person whose things were completely stolen. 몰랐거든요. I was oblivious. 어디에 나를 뺏겨 버렸냐 하면은 창세기 3장에 내 고집이요. 나를 잡은 겁니다. So what was taken away? I was captured by the stubbornness in Genesis 3. 창세기 6장에 이 물질이라는 게 나 잡혀버렸어요. I was also trapped inside the material things that is revealed in Genesis 6. 내가 돈에 뺏겨 버렸다니까요. I was taken away by the money. 내 생각이 전부 단 줄 알았습니다. I thought all my thoughts were everything. 나. It's about 그러다 me. 보니까 이게 필요하잖아요. And then I needed this. 이것만 있으면 행복한 줄 The 알았어요. material things. I thought this will make me 어느 happier. 날 이게 전부 다가 아니라는 걸 알았어요. One day I found that this is not 그래가지고 everything. 최고로 올라가라는 겁니다. So I started to be the best, 성공. the success. 그런데 요걸 가지고 가면 갈수록 뭐가 오냐면은 허무해지는 겁니다. But the more I go toward this way, the emptier I 이거 felt. 봐보세요. 러시아가 어마어마한 군사를 가지고요. 저 우크라이나를 잡으러 가는 겁니다. So look at Russia. They have the great military force and try to conquer the other nation. 똑같아요. And it's the same. 알고 보니까 내가 여기 뺏겼더라고요. And it turned out that I was stolen and taken away by this Satan. 사단이 나를 딱 잡고 있는 겁니다. Satan was capturing me. 이게 모르는 겁니다. And people don't know. 요래 가지고 어마어마한 고통이 오는데 이걸 해결할 길이 없는 거예요. And consequently, the amazing sufferings are coming, but we 참 cannot 저는 handle it. 진짜요. 너무 힘들었어요. So it was really difficult. 내가 왜 살아야 되는지. I didn't know why I had to live. 여러분 생각을 해보세요. 매일 집에 가면 아버지가 엄마 때려요. So think about it. Every time I go home, I could see that my dad was beating my mom. 아버지는 매일 술 먹고 계세요. And he was always drinking. 그럼 우리는 어떻게 살아 말입니까? And what about us? 먹을 게 없어요. We had nothing to eat. 그렇게 살았다니까요. That's how I lived. 그리고 아버지가 미웠어요. So I hated my 오늘 father. 깨달았습니다. And one day I 아, 저게 realized, 아버지가 하는 게 아니구나. oh, that's not my dad. 우리 아버지 너무 불쌍한 사람이구나. My dad, I took a pity on him. 그때요 내 생각 마음속에 잡고 있는 어둠이 확 떠나가 버린 거죠. And that's when all the darkness that was capturing my thought and hurt 일이 disappeared. 뺏기다 보니까 싹 다 깨어지는 겁니다. So when it was stolen and taken away, I was broken. 뭐가 깨지냐면 드디어 내 생각과 마음이 자꾸 분산이 되는 겁니다. What was broken apart? My thought and my hurt were broken apart. 이게 하나로 딱 모여지는 거예요. It cannot be gathered as one. 정신이라고요.
So mentally, 정신이 자꾸 이리 왔다 저리 갔다 하는 거예요. my mental state was here and there. 뭐 하나의 종이 안 잡히는 겁니다. I could not concentrate on one thing. 그러면서요 불안해지는 겁니다. And then I started to be insecure, 두려워지고 like anxious, and then 염려가 fear 오고. and worries came. 이게 내 삶이었어요. That was my life. 그러니까 막 제대로 되는 게 한 개도 없는 So 겁니다. nothing actually took place. 유영철 씨가 23명을 죽였습니다. There was a serial killer who was called Yu Young-chul, and he killed 우리가 벌레 한 23. 마리 죽여도 사람이 이상해지는데요. You know, as a normal person, it is really strange to kill a bug. 23명을 딱 죽이고 이 친구가 잡혔어요. He killed 23 people, and then he was caught. 잡히자마자 한 소리가 이겁니다. And the first thing that he said was this: 아휴, 나만 재수없게 더럽게 잡혔네. "Oh, I'm unlucky to get caught." It's 잘못도 only- 안 그러고 He didn't say sorry. 그리고 이렇게 말했습니다. And then he said, 내가 안 잡혔으면은 더 죽일 건데 "If I had not been caught, I could have killed more." 그게 사람입니까? Is that a person? 여러분 그리 가는 겁니다. That's where they go. 그러면 그 친구는 살인자고 나는 살인자 아닙니까? And do you think he's a serial killer and not me? 맨날 너 미워하고 시기하고 그 살인이죠. We always hate others and then get jealous 그거는 about 내 others. 문제는 And that's 알았어요. also a murder. 아, 저 사람은 들켰고 난 안 들켰고. So that person was busted, but I was not. 나 그게 내 문제는 알았어요. That problem has to be seen as mine. 어마어마하게 정신이요 혼미해지는 겁니다. So my mental state was in confusion. 그러니까 막 두렵고 불안하고 잠도 못 자고 초조하고 So I was really afraid and I could not even sleep at night. 이리 가는 겁니다. That's where people go. 건망증 환자가 더 의사 찾아갔다 그래요. So there was one person who was really forgetful and he went to see a doctor. 선생님 건망증이 너무 심해요. Doctor, I'm really forgetful. 의사가 언제부터요? Since when? The doctor asked. 이 사람이 뭐가요? And then he answered like, what? 지도 잊어먹었어요. So he also forgot. 여러분 잊어먹지 마세요. So do not forget that. 딱 빼앗겼으니까요 깨어져 버린 겁니다. It was taken away, that's why it was broken. 그러니까 이제 이게 안 되는 겁니다. And things are not taking place. 북한의 사람들은 전 안 가봤는데 전 세계 북한이 제일 자산 생각합니다. So I've never been to the North Korea, but North Korean people think that they are the wealthiest people in the world. 북한에는 코로나 환자 한 명도 없습니다. And they have no COVID 그냥 patients 검사를 안 합니다. because they don't get the test. 왜 안 하냐? And why not? 검사할 기계가 없습니다. Because they don't have any device. 참 그죠? 잘 살죠, 그죠? So that they are really wealthy, 그러니까 aren't 이제 they? 아담과 하와 그림이 참 그리 있는 겁니다. And there is the painting of Adam and Eve. 그러니까 이제 영국 사람이 저거는 우리 영국이다. So the English people said they are ours. 신사지 않냐? 신사. We're gentlemen. 야, 남자가 이렇게 여자한테 이 과일을 주지 않냐? And look at that, the man is giving the fruit to the woman. So he's a gentleman, so he's English. 그러니까 프랑스 사람이 아니야, 전 프랑스야. And then the French person said, oh, actually that painting is French. 아무것도 안 입고 저 봐라, 저 다니지 않냐? You know, they are naked and going around. 그러니까 이 북한 사람 이렇게 말했습니다. And then the North Korean said, 저거는 조선입니다. oh, they belong to us. 옷도 없고 먹을 것도 없는데 천국이잖아요. They have no clothes and nothing to eat, but it's heaven. 좀 어렵죠. It's difficult, isn't it? 내가 전에 한번 우리 딸한테 그랬는가 이랬어요. I think I said this to my daughter. 우리 아이가 나한테 오더니 아빠 왜 이름이 하완지 아니에요? 왜요? And she asked me like, Dad, do you know why Eve's name is Eve in Korean Hawa? 나와 있다 아이가. So I said, it's in the Bible. 아니래요. And she said, it's 아담이 딱 no. 보고 여자가 있거든. And Adam woke up and found a woman. 보는 순간 하와유. And then he said, how are you? 그래서 하와가 됐답니다. And that's how she became 어떻든 Hawa. 간에요. So 완전 지금 여러분 다 돌아 있습니다. So completely people are insane. 코로나 이후에요. 다 지금 정신 나가 있습니다. So everyone is insane after the COVID. 사람들이 게임 중독. People are addicted to games. 지금 집에서 제일 많이 갖다 버리는 폐품이 술병이랍니다. And you know, the most number of the recycling item that comes from the houses is the bottles of drink. 나가서 못 마시니까 사와서 마시는 거예요. You know, they drink a lot at home. That's why they 지금 봐보세요. 알코올 중독, 도박 중독, 마약 중독, 중독입니다. they take out a lot of bottles of the drink, and they are all addicted to alcohol and gambling. 제가요 추워가지고 길을 못 걷고 그 아파트 계단을 왔다 갔다 하거든요. You know, when I exercise, it's really cold outside, so I take the stairs. 요 계단을 갔다가 한 6번 왔다 가면 땀이 쫙 납니다. So when I make a round trip of all the stairs, like 6 times, and I get wet with 한 번은 sweat. 가는데 못 올라가게 있는 겁니다. And one day I could not. 진짜 거짓말 좀 보태가지고요 집집마다 문 앞에 막
얼마나 많이 와 있는지. It was because, there were so many packages before, right before the doors. 로켓 배송이 쌓여 있어요. All the delivery items were stacked 넌 up. 처음에 로켓가 왜 와 있지? So the delivery name is rocket delivery, and there were so 시키면은 many 바로 새벽에 rockets. They even deliver in the early morning. 물건들이 문 앞에 얼마나 쌓여 있는지요. And all the stuff are stacked up before the door, so I could not walk up 여러분 the 지금요 stairs. 굉장히 편안한데 사람들은 불안합니다. It's really convenient days, but people are insecure. 잠을 못 잡니다. They cannot sleep. 보세요. Look at that. 부부가 완전히 다 깨졌습니다. And the couples are broken. 그러니까 계속 병이 오는 겁니다. And that's why they have 어느 날 diseases. 이게요 전달됩니다. One day it's passed down. 의학적인 용어에서 전이라고 하죠. In medical term, it's called a transmission. 교육학 용어에서는 요게 다른 사람에게 알린다. 그리고 전이라 그럽니다. It is transmission or transferred because it is known to others. 영혼이 완전히 병들어 버렸습니다. The souls are diseased. 그러니까 이 문제를 우리가 해결할 수 없는 겁니다. So we cannot solve these problems. 하나님께서 여러분과 제게 여기서 건져내기로 계획하신 겁니다. And God planned to deliver us out of here. 여러분은 축복된 사람입니다. You are the blessed people. 하나님이 내하고 언언도 안 하셨어요. God didn't even discuss with me. 내가 여기 살고 있었어요. I was living in here. 근데 하나님이 여기에서 나를 건져내기로 계획하신 거예요. And God planned to deliver me out of here. 이래가지고 막바로 말씀했습니다. And right away he said, 창세기 3장 15절에 여자의 후손이 뱀의 머리를 상하게 하셨느니라. and Genesis 3:15, the offspring of the woman crushed the head of the serpent. 하나님이 여러분을 여기서 건져내신 겁니다. God has delivered you out of here. 누가 말입니까? And who did that? 여자의 후손. The offspring of the woman, 아담 후손 말고 not Adam's son. 아담 후손은 싹 다 빼앗긴 상태에 깨어진 상태입니다. Adam's descendants are all in the state of being stolen away and then also 예수님은 broken. 아담 후손이 아닙니다. But Jesus is not Adam's son. 마리아, 공자, 석가 전부 아담 후손입니다. All the great individuals like Virgin Mary or Siddhartha or Confucius, they are Adam's offspring. 예수님은 여자의 후손입니다. But Jesus is the offspring of the woman. 오셔가지고 여러분이 받을 모든 수치와 저주를 십자가에서 끝내신 겁니다. And he finished all our humiliation and curses on the cross. 그래서 오실 예수님 바라보고 양 잡고 피 흘려라. So looking toward Jesus who will come, they killed the lamb. 방주 속에 들어오면 삽니다. And they survived in the 여러분 ark. 예수 안에 들어오면 삽니다. So as long as you are in Christ, then you will live. 하나님이 아브라함 불러가지고 너는 언약적인 복을 받았다. God called Abraham and said, you received a covenantal blessing. 너는 대표적인 복을 받았다. And you are representatively blessing. 너는 복이 될 것이다. And you will be the source of the 그 blessing. 복을 막을 자가 없을 것이다. And no one will block that blessing. 너로 말미암아 천하 만민이 복을 받을 And 것이다. through you, all peoples on earth will be blessed. 이 축복받은 것을 믿으시기를 주의 이름으로 축원합니다. May you believe that you have received those blessings. 여러분 선교사님들이 한국에 돌아가지고요 우리나라가 행편이 없는 겁니다. When missionaries came to Korea, they found that it was really messy in Korea. 집신 신고 다니고요. We were wearing the shoes that was, out of 차가 straw, 어디 있습니까? and there were no cars. 그 뭡니까 그 볏짚 이거 모자 쓰고 다니고. And we were wearing the hats out of straw. 우산이 어디 있습니까? We didn't have any umbrella. 근데요 선교사님들이 돌아가지고 굉장한 걸 봤대요. And then when missionaries came, they found something amazing. 이 조선 사람들은 하나님을 너무 잘 믿는 사람이래요. So these people will become the great believers. 왜냐? Why is that? 머리에다가 하나님을 쓰고 다닌대요. Because they were wearing God on their head. God. Oh, it's 이걸 벗으면서 God. so they said that our hat is called God. 하나님이라. So their hat is called God. 잘 믿는 사람이라. So the missionaries thought, oh, they will become the great 봄이 believers. 돼가지고요 길에 나가지고 뭘 캐요. In spring, the Korean people were digging something from. 캐면서 하나님 믿는데요. They were digging something on the street, and then they said 쑥갓. they were planting the plant that is called the sukkat. 쑥을 캐면서 하나님 믿는데요. So even when digging or harvesting something, they were believing in God. 이 말이 조선의 조자입니다. So this was the letter that meant the 이게 ancient Korea Joseon. 밝을명이잖아요. And actually, it has the meaning of the brightness. 밝을명에 십자가 두 개가 있어. And
with the brightness, they have two crosses. 뭐든지 우리나라는요 잘 믿을 사람이라. So whatever it was, Koreans were meant to become the 지금 great 봐보세요. believers. So look at this now. 난 여러분 볼 때마다 참 잘 믿을 사람이다. When I see you, I could see that you are the great believers. 예수 잘 믿을 사람은요 생기게 잘 믿게 생겼어요. Those great believers look like the great believers. 여러분 볼 때마다 참 잘 믿게 생겼다. When I see you, I can see that you look 그 very 증거대 볼게요. great believers. And 교회는 안 갔는데 기독교인이 욕을 더 먹습니다. so let me give you the evidences. So people 근데요, don't go to church, but they 구원 받을 사람들은요 예수 안 믿는데 교회 욕하면 안 되는데 이런 마음이 들어요. So some non-believers, they don't even go to church, but they blame the churches. But some people who are destined to believe, they don't talk about 교회는 it. 그런 곳이 아닌데 Oh, church is not a place like 그게 that. 구원받을 사람입니다. So those people are destined to be saved. 우리가 그리 살았잖아요. So we have lived like that. 나는 축복받을 일 한 개도 안 했어요. I didn't do anything that is worthy of the blessing, 하나님께서 여러분과 저를 여기서 건져내신 겁니다. but God has delivered us out of here. 그러면 여기 어디로 가면 되겠습니까? And where are we going now? 여러분 이걸 보고 신분이라 그래요. We call this the status. 이 깨어진 것은 뭡니까? 완전히 재앙입니다. All these broken things are, the 이거 disasters. 뭡니까? 신분입니다. But we are blessed with our status. 이 신분을 누리라니까요. So we have to enjoy our status. 보좌의 힘입니다. The power of the throne. 보좌의 힘이 뭡니까? What is the power from the throne? 성삼위 하나님이 여러분과 함께합니다. The triune God is with you. 성부, 성자, 성령께서 여러분의 모든 걸음 인도하십니다. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit guide 요 our steps. 언약 가지고 가는데 애굽에서 나왔습니다. We're taking this covenant, and they had the Exodus. 출애굽. Exodus. 여러분이 진짜로 성삼위 하나님 모시고 가죠? When you truly possess the triune God, 바로 그 다음에 애굽 죄에서 해방받습니다. you are freed and liberated from Pharaoh, Satan, and sin. 10가지 재앙을 이깁니다. And you can overcome the 10 여기 보세요. disasters. 홍해를 건넙니다. And you can cross the Red Sea. 보좌의 힘. The power of the throne. 저는 이거 받고 보니까 막 너무 좋은 거예요. When I received it, it was really good. 야, 예수 믿는 건 정말 좋은 것이구나. It's really good to believe in Jesus. 이게 이제 느껴지는 겁니다. I could feel that. 그래서 여러분과 제가 언약을 딱 붙잡으세요. So we are holding on to the 자, covenant. 두 번째 보세요. And number 2, 보좌의 길이 열립니다. the way or path of the throne will be open. 여러분이 보좌의 힘을 정말 누리고 있으면요, 이 길이 딱 열린다니까요. When you truly enjoy the power of the throne, then the way and the path are open. 여러분의 달란트입니다. Your talent, 여러분 업이죠. your skill or occupation, 여러분의 사업, 학업, 직업입니다. your business or your schooling or your occupation. 이 가지고 뭐 하느냐? With that, what do we 이 do? 사람을 살리는 겁니다. We save these people. 잘 보세요. Look at this 저는 carefully. 옛날에는요, 내가 지금까지 돈 벌어 가지고 잘 먹고 잘 살아야지. So in the past, I made money and supported myself. 진짜 많이 모아야지. I felt like I should collect a 이렇게 lot of money. 생각했어요. That was what I thought. 내가 옛날에는 공부해 가지고 내가 잘 먹고 잘 살아야지. In the past, I was like, I should study hard to have a good life. 어느 날 내가 복음 누리니까요. 아, 내 기름 가지고 이 사람을 살려야지. One day, I enjoyed the gospel, and then I felt like, with my skill, I have to save 이렇게 바뀐 people. 겁니다. That's how I changed it. 옛날에 저는요, 오산에 내 할머니 2명 있었어요. When I first came to this Osan, I started with 2 grandmothers. 지금 안 계시는데, 야 힘들더만요. Now they are not here, but it was really difficult. 내가 좀 시간이 간증 안 했습니까? I said this testimony before. 천장은 낮지, The ceiling was really low, 덥지, and it was hot. 에어컨은 없지. There was no air conditioner. 근데 내가 박 집사님 보고 집사님 선풍기나 사오시죠. So I told one of them, why don't you buy a fan, the electric 선풍기나 fan? 사왔더라고요. So she bought an electric 내가 fan. 와 얼마나 좋은지요. So I was really, happy. 지금 이 선풍기 돌아가거든요. This fan is 내가 working, 탁 켰어요. and I turned it on. 켜니까 선풍기가 소리가 달달달달달달달. And then it was working, but it made some rattling sound. 이 선풍기 소리가 마이크보다 더 커요. This rattling sound was, louder than the mic. 그러더니 좀 있어 선풍기가 자꾸 나고 인사를 해요. And then later, the fan started nodding. 이 선풍기가. This 그래서 fan. 내가 이제 이 설교하면서 이거 올려줘 대가리를 오리를. So I lifted it up, 이렇게 앞 카바가 팍 벗기지 부른 겁니다. and then the front cover was fallen. 제가 동작이 빠르잖아요. So I'm kind of quick person. 나 손가락 날아갈 뻔했다니까요. I almost lost my 그래 finger. 내가 이게 좀 새 거 사야겠다. So I said, why don't you buy a new one? 이게 할머니 둘이서요. 그 다음 주 보니까 이걸 갖다가 그걸
붙여가지고 리본을 딱 달아놨어요. And then the next week I could find that they attached it back and then put some ribbons on it. 참 귀엽죠. It was cute. 이렇게 소리 더 크네요. And then now the sound is louder 리본 묶으니까 막 달달달달. because of the ribbons. 그래 내가 평일날 교회를 또 이제 교회 문을 딱 잠가놔서 삼성교회. So one day I came to the church, but the doors were locked. 그냥 문 좀 열어놓으세요 이랬거든요. So I said, why don't you just keep the door open? 이거 안 된다는 겁니다. And then they refused. 문 열어놓으면 교회 뭐 물건 다 가져간대요. When we keep the door open, then the people will come and take things. 그래서 제가 20개밖에 더 있냐. So I said, the things that can, taken away 선풍기 is only the 가져가면 어때 fan. 저거? So, it can be taken away. We can lose it. 이밖에 선풍기가 없어 저거밖에. All we had was just the fan. 아니 그래가지고요 내가 교회 턱 들어가지고 강사에 앉아 선풍기를 또 봤습니다. So one day I came to the church and looked at the fan. 교회 준 거, The church was the used one. 선풍기 준 거, Even the fan was a used 목사 준 one. 거, And the pastor is a 교인 used 준 one. 거. And the church members were used. 선풍기 네 인생이 네 똑같다. So your life and my life is the 그래서 same. 선풍기를 보고 1시간 동안 기도해 무잠 좋겠습니까? So looking at the fan, I was like praying for an hour. 집중하면 답이 나옵니다. When you concentrate, you will get the 기도 answer. 계속 하는데요. 하나님께 저 이렇게 말씀을 I was in prayer and God told me, 보사뿌라는 거죠. just destroy it. 그러니까 내가 어떻게 보수까요 주님? How can I destroy it? 그내 마음 주님께서 그것도 말해야 되냐? And the Lord said, like, do I have to spell it out for 코드 you? 뽑아가 선풍기 들고요. 던져 붙여. So I just threw the fan 선풍기 박살 나쁜 겁니다. and it was shattered. 내 집에 가쁘다. And I went home. 이렇게 가난합니다. So that's poor we were. 생각이. That's how poor our thoughts were. 어느 날 집에 가봤어요. One day I came home. 집에 가면 선풍기 세게 있어요. I came to their house and it was a new fan. 그분 집에. Their house. 그거요 200만 원짜리 그 밑에 바닥 까는 거 아니십니까? 무슨 온돌 그거. And then they also had a kind of the warming device that is like 2 집에는 새 million 거 won. 사놓고 교회는 전부 헌 거 같다나. They buy the new ones for their house but put the old ones in the church. 교인이 20명 30명 올라가는 겁니다. So we started to grow in number like 그래서 20 교인들이 and 30. 안 놓고 내가 전화하려고 교회 전화기를 하나 갖다 놨겠어요. So I thought maybe we need a phone. Why don't you put a landline phone 전화기를 here? 갖다 놓은 거예요. So they placed the 난 phone, 진짜 더러워서 못 만지겠는 거죠. but I couldn't touch it because it was so dirty. 집에 새 거 사고 헌 거 있죠. 그걸 교회 갖다 놓은 거예요. Because they bought a new phone at home and then put that old phone 그래서 in 내가 the 또 church. 기도해서 선풍기를 보고 하나님 선풍기도 인생 내일 똑같습니다. So I was like, I started praying again. 그러니까 집중 계속 했죠. I just continued to 좀 concentrate. 뵙겠습니까? God, what should I do? 선풍기가요. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 전화기가 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 별표 0 우물정자입니다. In the old landline phone, they have the buttons. 이렇게 숫자를 보는데 집중하면 보입니다. And I stared at that with concentration. But in the concentration, you will see 하나님 something. 어쩌면 좋겠습니까? God, what should I do? 그러니까 하나님 그것도 보사보라는 거죠. And then God said, destroy 그래서 it. 집중하다가 그렇지 2, 5, 8, 0을요 꾹 그러니까 요게 들어가 티 나쁘더라고요. So I pushed the 2, 5, 8, and 0 very hard. 요게 쑥 들어가 안 오는 거예요. And those buttons were not coming back. 요 4개만 조지면 전화기 안 됩니다. When I destroyed those 4 buttons, and then you cannot call anyone. 여러분 제 인생이 그런 인생이었습니다. So that was the life in the past. 그래가지고 어느 날요 장로님하고 전사님 네 분이 딱 괴로우게 됐어요. And one day we had a new elder and an assistant pastor. 오셔가지고 복사기를 새 걸 딱 사pu는 겁니다. And then they bought a new copy machine. 그리고 프로젝터를 새 걸 딱 넣어보는 겁니다. And then they put a new projector. 그때부터 교회가 세계 한 개씩 들어오기 시작합니다. From that time on, we began to have some new stuff. 여러분 인생을 보세요. So look at the life. 여러분 돈 많이 벌어 뭐 할 건데요? What are you going to do with all that 여러분 money? 벌어봤자 이분도 많이 벌겠습니까? So do you think you can make more than these people, 렘넌트들 our remnants? 나는 학교에 사람 살리러 간다. I am going to school to save people. 학교 공부를 안 간다. I'm not going to the school to study. 공부 해보이 불신이 못 이겨요. No matter how much you study, you cannot overcome the 나는 내일부터 non-believers. 회사에 사람 살리러 간다. From tomorrow, I will go to the workplace to 사람 save 살리러 people. 가니까 하나님 사람 살리라고 월급도 주시는 거예요. So you are going to the workplace to save people, and that's why to do that 오늘 job 난 better, 깨달았습니다. God gives you money. 내가 열심히 교회 부흥시켜 잘 살 거 아니냐. So I thought like I should make our church revive. 참 못된 목사였습니다. But that was a mean 오늘 pastor. 깨달았습니다. One day I realized 전국에서 살인 사건, 범죄, 교통사고, 가정문제, 청소문제, 마약phạm, 술phạm 이리가 경기 남부 지역에.
I found that this Sudden Gyeonggi is the most highest rank in all the crimes. 그래 좋다. 살리는 것이다. Okay, that's it. I will save them. 요게요 세 절기입니다. That is the three feasts. 이 사람들에게 구원의 축복을 말하는 겁니다. So we are going to tell the blessing of the salvation to these people. 하나님은 모래 땅에서도 곡식을 허락하십니다. God allows the harvest even in the sandy ground. 광야 가는데 다 어려워도 여러분은 어렵지 않을 것입니다. You are in the wilderness. Everything is difficult for everyone else, but it's not for you. 내 배경. My 난 background. 그래서 행복한 거예요. That's why I'm so happy. 그래서 나는 우리 교인들을 행복해 해줘야 되겠다. That's why I should make you happy. 그러니까 교인들이 구석구석 행복하다는 거예요. In every corner, people say that they are so happy. 저는 깨달았습니다. I realized 성도들이 복음을 행복해야 된다. our church members must become happy with the 여러분 gospel. 여기서 나왔는데 그만 바뀝니까? So you're just out of here, then do you think things will change 1부 quickly? 때 그런 설교를 했어요. I said in the first service, 제가요 무릎 수술을 하고 3일 만에 허리 수술을 했어요. after getting the surgery on my knee, in 3 days I get the back 저는 surgery. 수술하고 바로 걸어 놓을 줄 알았거든요. And I thought I would walk out of the door right away. 그런 게 아니더만요. But that's not how it works. 그러니까 이 덩어리를 쭉 찢어 가지고요 안에다가 이 못을 4개를 박아놓은 거예요. So they cut a slit on my back and then put 4 nails. 그럼 못을 4개를 박아놓으면 이렇게 쭉 연결 못을 박았잖아요. You know, there are 4 nails that are connected. 그러면 의사분들이 물론 이제 째가지고 열어가지고 못을 박은 다음에 안에 뭐 이걸 좀 안에 그 이 장기들을 나름대로 가시라에 넣겠죠. So probably the doctors opened my back and then put some nails and then keep all the organs organized. 저 미국에는 수술하고 나왔는데 몸이 아프더라 안 합니까? So some people, you know, in America, they got the surgery, but things were not good. 아빠가 병원 가 보니까 의사가 수술하고 핀세트를 집어넣고 집었다는 거예요. So it turned out that, you know, there was a kind of the operation tool inside the body. 그럼 이 못이 4개 들어가 있으니까 장기를 해놨지만 이 장기가 전에처럼 이렇게 수혈을 안 하잖아요. So because of that, you know, the organs were not working properly. 그러니까 막 먹는 것도 문제고 뭐 모든 게 다 불편한 겁니다. No, everything was so difficult, even the eating. 근데 깨달았어요. So I realized 금방 고치시겠냐? it cannot be fixed right away. 여러분 괜찮습니다. It's okay. 여러분 오늘 은혜 받고 나가면 또 영향을 받습니다. Today you're blessed and go out and you will be influenced again. 괜찮아요. But it's fine. 또 이 들어가요. Enter into this 그렇지. again. 나는 원래 빼앗긴 사람이에요. That's right. I was stolen. 나는 원래 깨진 사람이에요. And I was broken 또 originally. 그리스도가 필요해. So once again, I need the Christ. 그렇게 되기를 주의 이름으로 May you 축원합니다. have this blessing. 그럼 보좌의 답이 딱 열립니다. And then the answer of the 그래, throne will be 내가 믿는 opened. 것은 사람을 살리는 것이다. Okay, I believe because I should save people. 미션이 딱 보입니다. Your mission will be 이걸 seen. 보고 언약이라 그럽니다. That is your covenant. 언약입니다. 언약입니다. It's not the ark of the covenant, it's the covenant, 말씀 the word. 이걸 따라가는 거예요. We follow it. 하나님은 여러분의 모든 삶을 보호하시는 겁니다. And God protects all your life. 언약궤를 따라가니까 요단도 갈라지고 여리고도 무너지는 겁니다. Following the ark, they could see the Jordan and also the city of Jericho broken. 언약궤를 따라가니까 태양과 달이 멈추는 겁니다. They followed the ark of the covenant and the sun and the moon stopped. 이 축복 누리시기를 주의 이름으로 축원합니다. May you enjoy these blessings in the name of the 오늘 Lord. 새로운 분들 계십니까? Is there anyone who came to church for the first 설교를 time? 들으면서요 하나를 딱 붙잡으세요. You listen to the sermon and hold to one thing. 그걸 붙잡고 혼자 기도하니까 Hold on to one thing and pray when you're alone. 그럼 여러분 영이 살아보입니다. Then your soul will come 자, to life. 결론입니다. And the conclusion. 다른 이유를 찾았습니다. We found a different 요걸 reason. 가지고 뭐란 말입니까? So with all of these things, what do we do? 하나님은 광야에서 남은 자의 복을 주신 겁니다. God gave the blessing of the one who remained in the wilderness. 요거를 할 수 있는 집을 만들어라. Make a house where you can do this. 이 교회입니다. That's the tabernacle, the 거기서 church. 예배 드리라. That's where we worship. 보좌의 힘, 보좌의 길, 보좌의 답을 누리는 집을 만들어라. Make a house where you can enjoy the power and the path and the answer of the throne. 그래서 레위기에 다섯 제사가 나옵니다. So we can see the 5 sacrifices in the book of Leviticus. 번제는 여러분의 향기입니다. The burnt offering is about the 여러분은 aroma. 그리스도의 사람입니다. You are the people of Christ. 소제는 감사제입니다. Grain offering is to give thanks. 화목제는 믿음입니다. The sacrifice of the fellowship is 자, about your 오늘 faith. 본문에 봐보세요. And look at the 내가 passage. 교회 안에서나 성물을 내가 훼손했다. If I ruin the holy thing in the church, 속건제입니다. that's the guilt offering. 물건이죠. It means the thing. 성물을 훼손하면은 성물의 2배를 보상해라.
then you have to pay back the double of it. 여러분 교회 안에 와 있는 성도들 건들면 안 됩니다. So you should not wrong anyone in the church. 저 사람은 저렇다더라. Oh, that person is like 저 that. 사람이 옛날에 이거 아는 사람 어디 있습니까? Oh, this person, he used to do this in the past, but what about past? 절대 건들지 마요. So everyone has the past, so 여러분 you should 집에 not 가가지고 wrong. 아내들 남편 건들지 마세요. When you go home, you should not wrong or trouble your spouse. 가만히 놔놔요. So leave them alone. 아내가 이상하죠? If something is changed, 모르는 척해요. then just pretend not to see that. 여러분 자녀가 좀 이상하죠? If your children are having some wrongdoings, 모르는 척해요. just pretend you don't see that. 술 먹으면 지옥 갑니까? And do you think that that will cause them to go to 그런 hell? 거짓말 치지 말아요. That's a lie. 여러분이 복음으로 이야기하라니까. You have to speak the 좀 gospel. 모른 척 하세요. Pretend not to see that. 누가 속이면 좀 속아주면 안 됩니까? Somebody deceives, then just get deceived. 꼭 부인하고 싸우는데 이겨야 됩니까? Do you have to win in the fight? 남자들 따라하세요. So guys, repeat 지는 게 after 이기는 me. 기다. Losing is winning. 저야 밥이라도 얻어 먹는다. At least you can, get some meals from your 알겠죠? wife by doing that. 나는 장로님하고 살고 싶어요. I want to live with the elder who says 진짜입니다. amen. 나 장로님하고 너무 좋아 그냥. I really love him. 여자들 한번 따라서 해보세요. So wives, you repeat after 우리 me. 남편이 최고다. My husband is the best. 하세요 여러분. So you have 진짜입니다. to do that. 여러분 이게 전부 물건입니다. So it's the holy things in the church, 속건제, the guilt offering. 성물에 대해서 구별됐다니까요. So the holy things are 여러분 separated. 자녀는요 거룩한 사람들입니다. And your children are holy people. 보세요, 차별됐습니다. And we are set apart 성별됐습니다. and consecrated. 이게요 성물에 대한 거. So that's about the holy things in the church and the tabernacle. 자, 뭐 때문에 그러느냐? And what's the reason 세 for 번째 that? 보세요. Number 3. 죄송합니다. Sorry. 속건 똑같은 이야기입니다. It's actually the same, but 여러분은 순례자입니다. you are the pilgrim. 이게 속건제죠. That is about the guilt offering. 자, 여러분 가는 길에 모든 게 정복될 And 것입니다. wherever you go, things will be conquered. 미래가 보세요. The future. 경기 남부 지역 살 것입니다. This region of southern Gyeonggi will come to life. 전국에서 가장 지향 많은 땅 경기 남부 The 지역. most disastrous region in Korea 이제는 가장 살기 좋은 땅으로 바뀝니다. will be turned into a place where people find the best to live in. 큰 땅을 통하여 핵심과 렘대할 수 있도록. Through the new temple, we can have the core message meeting worship and also the remnant day. 여러분 자녀와 우리 후대는 복음 엘리트, 복음 성공자, 복음 대통령으로. Your children and also our posterity will become the gospel elite successor president. 237 미래계 살리는 겁니다. And we will save the future churches 그래서 in 여러분 237 nations. 기도하세요. So pray. 5월 5일부터 8일까지 세계 선교대 시작됩니다. May 5th, we begin the World Missions Conference 아마 저는 하나님이 convention. 코로나 좋은 시간 시키겠냐 이렇게 하시납니다. And I'm pretty sure that God will finish the COVID 선교사님 season 초청도 하고요. so that we can invite the 이번에는 missionaries. 우리가 비대면 조직을 만들려고 And 합니다. this time we're going to make a contact-free organization. 케냐 분들 예배 드립니다. Kenyan people are worshiping. 예배 드릴 때 한국에 있는 모든 케냐 분들이 예배 들어오는 겁니다. And then we can invite all the Kenyans in Korea to that place. 실제로 저 케냐에 있는 분들이 또 들어오는 겁니다. And also those people in Kenya. 힐리 같은 경우는요 가가지고요 한국에 들어오고 싶어요. People like Hillary, they want to come back. 저분이 들어오면은 신학교 가려고 그래요. When he comes back, he wants to go to the 그러면 mission, 거기다가 신학교 만들어주는 the 겁니다. seminary. Then instead, we can make the 만들어줘가지고 seminary 우리가 there, 강의를 보내는 겁니다. so that we can send the lectures. 그러다가 계획되면 들어오고 And when the plan is coming, then 안 we can 들으면 come. 우리가 살해줘가지고 그 아프리카 보험하는 겁니다. Otherwise, we can pay him to become the missionary for Kenya. 좋죠. Don't you like 그래서 it? 여러분 한 기관이 한 나라 선교해라. So one institute can take 이번에 우리 교회에서는 5천만 원 딱 시작합니다. one nation as a responsible. 저는 거기서 11조 500만 원 작성했습니다. And we also planned our offering pledge for the 이래가지고요 missions convention. 전도도 시작하는 겁니다. That's how we will begin our evangelism 그래서 movement. 영어 예배, So the English service 중국어 예배, and the Chinese service 일본어 예배, and Japanese service 인도 예배 and Indian 지금 그 service. 4개가 나올 것 같아요. Those 4 services will come 그래서 out. 거기에 나라별로 회장도 세우고 조직을 만드는 And 겁니다. according to each nation, we will establish the 여러분 chairperson. 기도하세요. So pray for that. 하나님이 진짜 너무 좋은 시간을 주셨습니다. So God has granted the best time for us. 옆에 분 축복하세요. Why don't you bless each other? 당신은 오직 유일성 재창조의 축복받았습니다. You have received a blessing of only uniqueness and recreation.
한 번 더 하세요. 당신은 Once 복음으로 more. 행복한 사람입니다. You are the person who are happy with the gospel. 승리할 것입니다. May you triumph. 하나님께 감사합니다. God, we thank you. 성령으로 영광을 May 받으시옵소서. you receive all the glory in your Holy 예수님 Spirit. 이름으로 In 기도합니다. Jesus Christ's name we pray. 아멘. Amen.